to... Oh. Everything is loading in. There we go. That was super duper obnoxious. For some reason, when I make a purchase on Steam and I don't have Steam open... Oh, thanks for being first again. It just opens everything up and crashes, and my screens both turn black, and the easiest way to solve it is just to restart my computer. Another level boost ticket. I wonder who I'll use that on. Probably the new Don Quixote, right? Well, since we have these, we might as well as use more boxes, right? I mean, the other one no, I'm not at 18 yet. As I say, the other one is about to open up, so maybe I should save it, but I think I'm okay. Wait, what does it want me to do? There. 제압 작업은 이것으로 완료하면 되겠군요. 어떤 지식을 잊었는지부터 생각해야겠군. 정찰 부대에 희생은 있었지만 Perfect. 어떤 지식을 잊었는지부터 생각해야겠군. 승리의 기쁨은 그 뒤에 만끽해도 늦지 않는다. Okay. He's leveled up. Well, hold on. He's leveled up. They each need about 15 tickets each, it seems like. From 55. Alright, so I have one more set. Should I give it to Gregory, Rodion? I'll give it to Gregory. But I don't have one more set. That's fine. All I know is we're gonna kill this thing. We have to kill the head, right? After employee Alyssa maintained a steady stream of aggression of the organic material assumed to be the entity's head, hereafter the apple, the Ebony Queen's apple mounted a powerful counterattack. The apple, upon its destruction, regenerated after a certain amount of time had elapsed. An overwhelming majority of employees who registered the sound made by the regenerated apple expressed varying degrees of psychological distress. Hohenheim, chief researcher. Once we destroyed one of its arms, and its other arm underwent a rapid overgrowth before attacking us with the increased mass. Though the entity's durability isn't anything impressive, you're going to regret if you rush in to destroy its parts without observing it more closely. Destroyed one of its arms. Its other arm. I think we just have to kill the head, right? Because isn't this like the very first boss where we had to kill the head? If an arm is part broken, convert the coins on the remaining arm skill to unbreakable and gain attack speed. If this unit has roots, gain the audacity after its fruit part is hit. We're gonna just keep hitting it in the head until it dies. 제가 앞에 서죠. That's my plan.
囚人の皆さんの状態を確認する必要がありそうです。管理人。 Apple. Alright, first things first. You're attacking me. We all gotta defend ourselves. This isn't what I wanted at first, but... Oh, they're both attacking Heathcliff? Okay. I can work with that. I think I should just go in screaming immediately. Okay. Somebody's just gonna have to get hit, right? And it's probably gonna be Don Quixote. We're gonna hit the apple. Oh. Was that effective? I feel like I did nothing. Yipes. Okay, that was probably that root attack that I read about. She's going crazy all of a sudden. Alright, I want you to scream in her face really loud, Gregory. This is an unstoppable thing. When a skill does not deal damage on use, consume all the audacity. When hit by an attack, take fixed damage by the effect's potency when tossing an attack coin. Okay, the skill does not deal damage on use. I'm not sure what that's gonna do to me. But we're gonna break open this fruit. It did look like it hurt. It was only 23. Oh my god, that hurts. Damn. Oh my god. I am so screwed. This was not the right move. This is very bad. Hold on, let me give up really quick. We defeated. We got defeated. I got defeated. What am I gonna do? 결투의 내용이 난해하긴 했어도 쉬는 것을 상상한 적은 없네만. Out of all the abnormalities. 이러면 중간중간 훈련을 내빼고 거리를 돌아다닌 책임을 추방당할 터. 어째야? Okay, though, Don Quixote, please shut up. Just for a second. Oh my god. Okay, maybe I'll go bleed then. Even these are very low though. 야야, 적당히 해. 곧 손가락 걸기. 이 정도면 이만 가죠. 히스클리프,
이 너저분한 것들은 치우고 Actually, I 돌아오세요. don't want to use 5. 위에 알려야 하니까 저기 나딘군은 대가리 3개 정도는 모아오고. 오늘도 Alright, 끝났네. that should be fine. 내일도 똑같게. Mm. I don't really like this bleed team. But it's the only bleed team I have. 책임은 원하신다면 나를 불렀나? 제 차례인가요? 드디어 내가 움직여야 하나? 말뚝을 소재가 준비. 검 주먹으로 매만지며 탐구할 수 있는 That looks decent-ish. 피를 머금을 시간이네. I don't think it's like because I'm under levels either. I think I could still get through it. 囚人の皆さんの状態を確認する必要がありそうです。管理人。 So she's got 4 buck-ass hands. I think Otis is already on something, and Gregory. We'll get the head later, right? It's fine. 잘라낸다. I hate this apple. 가서 할 수 있는 건 다 해보고 오라고. 보다 한 주먹거리도 안 되는 놈들이니까. I think I should build orange anyway. Okay, hold on. We're not... Okay. Ishmael. Gregory. I don't think either of these are going to be good for Gregory, to be honest. But I do think we should probably start hitting the head or the fruit a bit. Gregory, you're probably better off defending. Against this. This is really bad. 운이 따라준다면 Probably. 40. 먹칠. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서의 해당 요원에 대한 평가를 성신합니다.
I can't tell if this is going better or not. ドクターのように優れた式です Oh ね god. 재밌네요. 꽤 뚫려라. I was right, I did not. Wait, did I get the new... 適した攻撃 Did I がなく get ても Blood 最 Fiend? 善の選択だったんです 승리로 이끌 Marisol? I don't believe so. I might have. But I don't think I did. Otherwise he'd be here, right? Staggered. Of course, right? Oh god. Hmm. 운이 따라준다면 좋겠네요. Sometimes things like this just need to happen, right? Someone's gonna get hit. It's probably Rodion. 갈라지도록. It's all of us. And Rodion. 뺐으니까 Jeez, is that from hitting the face? Or the fruit? Last time I almost beat her by just breaking the arms first. Maybe I should focus on that. Okay. Alright. Sorry, Gregory. Looks like you can't be helped. Actually, it's gonna hit me anyway. 인간. 엎드리도록. I probably should have used defending or defense skill. Okay. That's crazy that he just exploded like that, but it is what it is. 역시 니놈 말대로 어떤 사람이라도 맞출 수 있는 마법의 탄원이래. 정리요원 일부의 생명 소실을 감지했습니다. 알립니다. 모든 워프 열차에 이번 객실칸 서비스 Would it be fair to hit the staggered spot? I mean, it's already broken, right? 회수의 정확도를 위해 적극 사용해 주십시오. Hold on. Faust. Dulcina. Why? Why isn't she like strong? You think it's a level issue? Or is it a skill issue? Either way, they're both pretty bad. Well, here goes nothing, I guess. 불길 속으로. I need to know why that's happening. 시계 돌리느라 고생 좀 하겠다. 뭐 잘만 싸워보면 좀 덜 아프게 되살릴 수도 있지 않겠냐? Hints on? What would a hint look like? I don't see any fucking hints. Oh, hints. It's just telling you to read the passives. I read them already. If an arm is broken, convert. So like one arm is gonna get me really hard. If this unit has roots, gain audacity. Yeah, but I don't know what the fuck roots is. Hold on.
I don't see roots on anything. Well, I guess I have to defend myself, right? Unless... I don't think that's gonna be... Okay, hold on. I think that if I break the head, it's gonna explode me. That's all. So I might explode. I guess the hand that is closest to being staggered or killed is one of these. 정화. I prefer to go for the kill, right? 하류 정리 산초 요원들의 평면 요구에 And then try to kill the last two at the same time? Because it's all the timed thing. Alright, I get it now. 가면은 It's a little too late, but I get it. Oh my god, would you just fucking stop? 네가 말했던 불이 이것을 There was half my 감지 team. 센서, 성숙 타입 비확인. 위험 인물이 다소 위축되었을 것으로 판단됩니다. What is this exactly? Her fucking butt? Okay. But... I'm pretty sure it's bad to break the fruit right away, but I can't prove it. 이 또한 지식이도다. 그 오물을 떼어내주지. 워프 열차 연산 시스템이 정리 방식의 선택이 Fuck it up, 적절했음을 Sinclair. 판단했습니다. Okay. 훌륭합니다. Ishmael just turned into a petrified, sludge. We're gonna see what win rate does for us. Probably nothing good. Can only block once though. I'm pretty sure. Here's the roots one, okay. I don't see anything that would pertain to roots. Is this bind bullshit? 부상을 입은 요원이 있다면 신속히 장치의 패널을 열고 I'm supposed to hit this, I feel like. Hold on. This. 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 Why are you struggling? That? No, wait, what? Why did this change? Hold on. Okay, wait, what? I'm so confused. 이 또한 지식이도다. 지식을 마주하고 겸용하라.
지식을 마주하고 결국 영원하지 않는 매우 Did you do it? 평소입니다. Okay, I knew that was gonna happen. 연산 시스템은 That's probably why 해당 that was 기능의 trying to 약 like. 14%의 It's like 정의 now you're just 기록에 gonna explode into a red 판단했습니다. mist. I should have realized, you know. Alright, this is bad. Uh, I think this one. This is gonna hurt. 불길 속으로 He might not live. 이게 답이 He didn't. 아니었다고. Oh my god. 정리 요원 일부의 생명 So I'm 소지를 figuring 강제했습니다. that I just have to go right for the hand. Wait, what the fuck does this 이번 mean? 백실탄 서비스 캐비닛에는 요원의 시체를 담을 수 있는 That 바디백이 wasn't in. 구비되어 What the 있습니다. fuck? 회수의 정확도를 위해 적극 사용해 주십시오. I'm not really sure what happened, but 떨거지 this is fine. 잘라낸다. Hey, John Bonsai. all my units just came back to life. I thought I was gonna give up, but 불을 건드렸겠다. it seemed to have happened randomly. Or maybe I clicked something without realizing. 비었잖아. I think I'm gonna win now. I hope. This really sucks. Oh wait, no, this is fine. This is fine. 다리 안쪽이 작살났네. 40 그러면 이제 메타작을 피할 방법이 없지. 먹지. 이런 건 As long as this 목소리가 unit has 약해. roots, we gotta break her feet. Alright, we're gonna break this. And we're just gonna hit the other stuff too a little bit. But mostly we're gonna break this. Okay, who's attacking this? Stagger. They're both okay. 고귀하게 That looks like it really hurts. It should have been staggered though. Oh my god, I'm staggered. Okay, this is fruit and feet. And more fruit. Okay. This should be fine, right? Hopefully this doesn't kill me. 추잡하네. 꿰뚫려라. 예사롭지가 않은데? 왜 작살을 내놨어? 오, Okay. 좋아 보인다. 뭐 재밌는 거라도 봤어? Damage. 전부 아니 차지게. 3초 경연듯이 찢겨라. 기도. Get him, Otis. サンタさんの作戦とても効果的でした。このままいけば敵を食い止められます。 재밌네요. 너무 쉽군요. I did it! Yay. Wait, defeat? 싸움을 먼저 벌인 놈은 Forfeiting the 누구죠? chase's regional. What do you mean, defeat? 제가 Why did it. 밖에서 사고 치지 I did not do it? I'm so That's confused. Well, I did my best. What team am I gonna go in with?
Did they... This is my favorite Rodion, and she doesn't really have a charge ID. So I'm going to use my favorite one, which is this one. And we're going to reset deployment. 각 정리원 We're going to put all of our big, heavy 건조시청 잘 들어왔네. hitters up front. 가볼까? And then we put files. 출발함. 네, 목적지를 향해. That looks good. What's this mean? Charge, yeah. Oh wait. 뒷걸음질 치지 않는 방패가 돼요. I don't really have anything for him either. Not really. Well, now that I know what to do, actually, probably not for the best because as it's so low level. It was poise that I had leveled up, right? What was this one? 54? That was way worse. Tremor sinking. 56. Okay. Is this better? It could be, right? This also has unique charge. But this one's 5th level is higher. 목적지까지 가기 Well. 위하여. We'll give it a shot. Now I know how to attack the feet first. We're not feet fans. I'm not a feet fan. Taking out those feet though. I'm gonna touch them. I'm touching those toes. Okay, put that there. Tony, you're getting hurt. 끼어들지 마. 한참 좋을 Base power plus 1 per 5 charge count. It doesn't give me anything. It's gotta be this one. 집속불 뇌파 충전. We'll just have to see what happens. 공간을 뭉갠다. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서의 해당 요원에 대한 평가를 성신합니다. Forgot we're supposed to be taking out the feet. Alright, this is feet. We gotta start making our build up. We can't keep just going all out. This is feet. That's Ryoshu. Wait. Oh my god. It was you saying not Ryoshu. Okay, there's another struggling. Okay. I know they're struggling. We're going to collect as much ego as we can, and eventually they'll be fine. In the meantime, they have to struggle. That's not good. No need to take all that out on Heathcliff, but okay.
And we're gonna keep attacking the feet. Hand. Where are we with the hand? Fuck. Okay. Not even close to staggering. But as long as we keep focusing on getting rid of the feet, which is this one, I think we can do it. Okay. Let's get better, I guess. I don't think he has any charge stacks on him. He has one. I think he can actually do something with that. Yeah, he's supposed to defend. Can this be dominating though? No? Okay. Honglu's probably gonna die. 내 뒤로. 거기까지. I did not mean to hit the fruit. 주의. 해당 정리 방식은 I meant to hit the 사태가 feet. 청소될 가능성을 유의미하게 낮출 수 있습니다. ドクターのように優れた式ですね。 Holy fuck. It's because I hit the fruit, isn't it? I hit it twice. I thought I was hitting the freaking feet. Feet. I just want to see something. What if I hit damage? It's all gonna go to the head. I'm about to lose anyway. So just for the sake of fuck it. 내 뒤로. I think I have to use that twice for it to actually do something. No. Okay. 나중에 또 보자고요. 무리는 다시 몰려올. I'm actually gonna just retreat. Please don't make me like restart the game again and then tell me I failed. The fuck? I can't believe it did that. 빨리 다시 싸워야 해. 이러다가 진짜 배달을 못 마칠지도 몰라. 그렇게 되면 I should probably use this one then. Tremor sinking. Or was it poise that I was using? It's the closest. It's the closest to what I need to be. I fucking hate this apple. Okay. 이상표. 어디 초상이라도 났나? Wait, they're struggling on this? But why? She doesn't get anything from defending, does she? 말해주지 않아도 이미 허점을 파악했다. When hit, well, this unit has shield, but she 아군의 doesn't. 방어 취약점을 놓치지 않지. 나선 속을 벗어날 순 없다. 지키기 위해서.
특이성 감지 센서, 청소 타입 B 확인. Alright. Feet. 위험 인물이 다소 위축되었을 것으로 판단됩니다. They still need to be... I'm just considering something. I should definitely just make sure that everybody's at least trying to defend themselves, but she's getting hit 3 times, and I don't think there's anybody that can body block for her, like, at all. So in this case, Otis is gonna get hurt, most likely. So everybody should go for the feet. I think that I'll have to defend here. I wonder if this is the right thing to do. And maybe take out one hand if possible. 나선 속을 벗어날 순 없다. 진짜. 격발. 이 패턴. That's really bad. She's dead on the next hit. She's gonna be this bullshit. Rodiana is way too happy right now. しっかりしてください。 People are still getting hit, which is, you know, bound to happen. Who's this going for? Otis, right? Yeah, okay, doesn't matter. I think if we try to break it, it won't hurt us, right? Maybe? That's another thing. I should probably break it because there will be less of them, even though they might be a little bit stronger, right? 탈출 개체 확인. Probably should have went with the win rate route of this for this specific moment. 여기는 아무것도 아니다. 전원 전투. 피가 튀겨. 適した攻撃でなくとも最善の選択だったはずです。 Not the fruit. エリートオペレーター並みの腕前で When the fuck did I hit that? 囚人が死亡。どうすれば。 I feel like that means it's gonna explode. Isn't she also okay? Actually, it's fine. 나선 속을 벗어날 순 없다. This is really bad. It was not fine.
Wow. 실패. 410 damage. That's crazy. Man, this is not good. So win rate doesn't even want me to touch the foot. 나선 속을 벗어날 순 없다. Is it the one that's about to do the root attack that I shouldn't be touching then? 거기까지. 이런 거 Either way, I feel like I'm not doing any damage. 두드려 패. 아무것도 남지 마라. Well, I mean, thanks Rodion. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서에 해당 요원에 대한 평가를 성신합니다. 깨부숴주마! 방금 청소를 수행한 요원께 W사 인재관리 부서에서 자동 Now it wants me to 순서 touch the 추천서가 feet. 발부되었음을 안내드립니다. 자세한 내용은 서면에 적혀 있습니다. But never this. Okay. 조심하랬지. Yeah, I already know not to fuck with the fruit. This really sucks. 날개라도 이곳을 벗어날 수 있었을지. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. 囚人が死亡。どうすれば。 See, it's not staggered anymore. I should have attacked other things. Okay, hold on. Oh, they're not doing unopposed anymore? Okay, probably this one, right? This guy. Favored. Well, Rodion looks really angry, so we'll put her on feet. This one's dead, this one's dead, this one might need help, one of these two. Gregory, time to take the hit here. If you'd like advice, it's available. I'm thinking, like, I have to kill the feet. 자, 맛볼 시간. Because it says as long as they have roots, and the feet are called roots. I thought it was going to be like 다리 안쪽이 the 작살. first battle where we have to hit the fruit and break it, 방법이 없지. but it was not. And I don't know how to avoid that. That's stupid. 차라리 I have to break, I think, whatever 아무것도 남지 마라. whatever it's coming from. 部位摘出。このまま進めま Did し she ょう。 almost kill the feet? 囚人が退却できませんでした。 The feet are dead? She doesn't have root right now. Okay. 囚人を蘇生できる能力がありま This せん。 is almost a pivotal part because I don't think I've ever. Okay, hold on. Okay, let's see. What do I have? This is a tremor thing. Hold on. I'm reading. Neutral. Okay. This has to do something, yeah. Okay. Should I put her on a fruit? Fuck.
I think we should try to kill this part next. At least stagger it, right? I wonder if that means, like, when it says struggling, I always, like, think I'm about to explode. Because that's been pretty consistent. The fruit only has 89 health, right? I probably need to kill that last. But, I don't know. Dominating? Yeah, I guess I am gonna kill it last, right? 오작 터뜨려주지. 이런 것도 되죠. Oh, I can't attack the head now without worry? Okay, because I am traumatized of being eviscerated into a red mist. Just because I accidentally touched it. This is my favorite Heathcliff ego. Oh, no, no. That I own. But his new charge one looks really good, too. Okay, there it goes, I died. Because I touched her. I knew it. 자, 맛볼 시간이다. I think it's because I touched the head first. Okay. Does that mean Ishmael's gonna die? 멀어라지. 정신 못 차릴 거야. 오, 니네들 기분이 좋아 보인다. 뭐 재밌는 거라도 봤어? We're gonna hit it in the head really hard now. 오작 터뜨려주지. What did she just dash? Oh no! This is it. This is what's happening. 후일차 연산 시스템은 Oh my god! 약 14%의 정리 기여도가 있음을 Why did they just? Why did that happen? 지식을 마주하고 겸용하라. Oh my god! They're back. I knew it. This is bad. All right. So first we have to take out the hands, and then we could take out the rest of it. But I'm gonna probably die, to be completely honest, because I just saw 2 people get wiped just by touching it. I think I have to just touch it. Where are you hitting? Here, right? He's gonna die. He's dead. 이 또한 지식이 되고 If it says struggle no matter what, they're basically dead. Unless maybe I defend. Even if I defend. Damn, she didn't even get to hit the head. 일부 위험 요소가 추출된 것을 감지했습니다. 정리 요원들의 노고에 감사드립니다. 넌 반드시 부서진다. Come on, guys. 시계 돌리느라 Damn. 고생 좀 하겠다. Wait, it's just. 뭐 잘만 싸워보면 좀 덜 They 아프게 can do 되살릴 it. 수도 있지 않겠냐? 날카롭고 정확하게. Rodion! She's still alive! No. 깨우지 마. 그대로 흔들래. 비싼 동정은 필요 Oh my 없겠죠. god, I did it. Is it for real this time? Because last time it said that, it said defeat. 예전보다 Okay. 많이 나아진 것 같다. For sure 나도. MVP. 그러고 100%. 보니까 그 환상체 이제 가오를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 해. I think this is gonna be my main team then. Unless I have a different sinking eco for... I do not. Oh wait, this one, I guess... I don't think I got... Wait. Did I get the Emerald? Because I didn't think I did. The lead. Yeah, he's right here.
Alright, I did not know that. 9/11, make a wish. Well, it generally says defeat when you lose. Yeah, but it rezzed all my 이쪽인 것 people, 같아요. and then I won, and then it said defeat. I think it's this way. 이곳에만 불이 들어와 있네요. Broadcast 방송 sector. 섹터라고 적혀 있어요. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 Yeah, 없었던 거군요. they were last talking about being corralled. It's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. This is without the filter. 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from the loudspeaker, delivering a sharp 이 warning. 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 우리에겐 자폭 장치도 있어. 초소형 미세... Oh. 아이, 잠깐! 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 아이, 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 아, 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m에 폭발을 100-meter radius zone. 야! 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 당장 Oh 돌아가. god, another L-Corp situation. 폭탄은 거짓일 가능성이 The 높습니다. bomb is a bluff. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정. Wow. 범도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 많은 규제와 협약을 위반할 테지. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 거출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I'm pretty sure I've heard it somewhere 이사씨 before. 말에 따르면 이 부근에 호인한 호hen하임. 그 양반이 있을 거라 했는데 잠깐. 방금 알리샤라고 했나? 이 목소리 Now I can certainly recognize this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. He recognized Faust's 그다지 voice. 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 Ah, 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. the voice Faust would rather not welcome tells Faust that these individuals are good to be approached. Every thunk and then the doors of the broadcast sector inched open, but before we could even take a proper look at the people holed up within. 뭐야? 너희들이었어? 진작에 말하지. 나 It's 기억나지? Ezra. Yeah. Okay, so I kind of got spoiled that Ezra and Moses were here. I was like so into Distortion Detective. Like, so I know a bit about it here and there, and I've read it a little bit on stream. And then people were always telling me that they were not canon to Limbus Company at all. They would always tell me that, but here they are, bitches. For the second time. And I have a theory that, because I do know a little bit about them, that the Otis ID is a Moses ID. But I'm very happy to see them. Oh my god, she's so small compared to Ezra. She's so tall. Hold on a sec. Moses' niece. We came face to face with Ezra, whose video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Mancha land. 남한차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 She's so 덕분이지? cute. 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? Yay. 아, 그건 Oh, and I want to see how tall Moses is to Sinclair as well. 안부 인사는 나중에 Yay! 나누도록 하지. Oh, she's so cool. Why don't we skip the pleasantries for now, Ezra? I knew they were behind all of this. I knew that essentially Limbus Corporation was just an abnormality cleanup crew, because why else are we doing this, you know? Why don't we skip the pleasantries for now, Ezra?
The next person to show up was Moses, and obviously Moses worked for Lobotomy Corporation. I believe she was a manager that also wrote a lot of those descriptions that we see as well. But anyways, the next person who showed up was Moses. I saw her in the video call too, team leader at LCD if memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 Of course it was 게 Ezra. 당신이었어요? She's always got the 어쩔 supplies. 수 없었잖아. 이 근방에 남은 사람은 우리 말고는 없을 거라고 Welcome 생각했는데 back in Witch. 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. Wow. Ezra gestured toward the blinked surveillance screens in the broadcast sector with her chin. 참고로 저기 Aww. 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. Brilliant 전력이 vision genius 차단되어서 over 시간이 here. 좀 걸릴 거라나. I had to take a screenshot. It's so cute. I screenshot her face. Ezra. She has a cute little ooh smile. 좋은 일로 I had to end 엮일 it, but I'm pretty 거는 sure I got 아니었지만 it nice. I love 이런 식으로 Hohenheim. 제외하게 될 줄도 몰랐네. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim, looking even more haggard than we remembered, who gave us a faint and welcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us the greeting Hohenheim chose to skip. I think 그건 Hohenheim 그렇고 is just very logical and 알리스가 우리의 straightforward, 위치를 and he 알게 doesn't have 됐다면 the mental capacity for emotions because he's just so logical. 치명상이거나 이미 사망했겠군. Yeah, Hohenheim. In any case, you say it was Alyssa who let you know of our location, hmm? If she's not with you, she must be either gravely wounded or already dead. 치명상이에요. Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken aback by his cold certainty regardless his own subordinate's fate. You also have to remember that Hohenheim doesn't believe in possibilities, so it's one or the other. 물색이라 마치 보물찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 Might have been better to end her misery then and 되었을 there. 수도 있었겠어. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거예요. See? He's just being misunderstood. Oh, the other one? You mean 저 Heathcliff? 팀장님은 Yeah. 습격이 시작된 시각에 He's 실험실 adorable 근처에 also. 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. Hold on, I gotta close this. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. Right. Hanging on to your promise. 잠깐. 훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 오고 있다는 거 맞지? 지금 어디에 있어? 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 에즈라. Wow. That's how it is in like the little bit of pictures we get too from the story. She's like a giant woman. Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze towards Ezra. 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? Baby B. 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. I don't care. I'm a huge fan of them, so I think the only reason why I stopped like diving into it was because people were so convinced that it was not canon that I was convinced. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that
Virgilius wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at uninvited guests barging into her home. 저희도 She's pretty mad. 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. 길잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 히로시 말로는 거미집의 엄지압이 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? 큰 차이는 없을. 잠깐. Wait, she does know them names? 그 부대와 이름을 안다는 How 건 is she compared to Euros and Argos unit? Are on the same level. I would say, wait a second. You know those names? That means Moses didn't grace Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. 그자가 인질로 붙잡혔네. Her hand. 네? 그걸 어떻게? Because she also knows all 습격자를 possibilities. She's a 단수로 detective 서서 after all. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. That is also true. 팀장님은 Give it to 딱 team leader. 보면 거의 다 알아채신다고. Yep. She has amazing deduction 그런데 skills. 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Yeah, why don't we get to ask questions? What are you going to ask them, Ishmael? Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 아, 그건 말이지. 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정돼. 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님. 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 Is 무지하게 indeed a 중요한 really 발표가 important. 맞아. Oh yeah, the presentation. This is what this. Is that what this is all about? No. I mean, maybe for Hohenheim, but Martin. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 없겠지. 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. A familiar silhouette stepped forward from the opposite side, someone we did not expect to encounter here of all places. 그대들과의 조우가 Oh. 항상 이러한 난전 속이라 면목이었군. 강령하셨는가? 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 작가님은 아직 회복 Oh 중이신가요? yeah, I forgot all about that. 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. Well, it makes sense that they brought him here, and it also makes sense that why she would have came with them. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까지는 내가 그때 저지른 과오를 Mingdu appeared to be referring to how she ran bamboo-headed Kim through with her sword under the monolith distortion influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Hangdu's face and swiftly stepped in to lighten the mood. 위탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. Well, that makes sense. See, she was just taken in. I mean, they were going to take the abnormality regardless, or the distortion rather, right? S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까.
Wait, what did it say? A distinct what? Hold on. 지금 필요한 것은 정보고요. 그리고 그것을 기반으로 하는 추리다. I forgot to read the title, so I'm just giving it a minute. A distinct objective. Alright. The first order of business is intelligence sharing and deductive reasoning based on the available information. 나와 팀원들은 발피실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. Danger. 그놈은 그냥 단도직입적으로 말할게. 엄청 What 강했어. guy? 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. By Hornet, you're referring to. He's like, I really don't want to know, but I should ask. The way he said it, 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든? 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. Hornet, that asshole, swiped it right off my plate. She's a yapper in like the story too. 확 열이 받아서 Sometimes it's just like, where are we going with this conversation? 근데 그냥 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 이게 말이 되는 맷집이야? The solar plexus. 잘은 모르겠지만 What? Although Ezra's antidote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask for further clarification, as it seemed that the only way to get an objective measure of the Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. 그래서 그분은 Oh, that would 지금 어디 hurt. 계시는 거야? I would find out what a solar plexus is, though. Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from the hiding spot in the broadcaster sector. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 놀랄걸? 무려 아직 에즈라. Ah, 무려 it's 비밀이야. a secret. Oh yeah, she's always almost giving away secrets, too. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그저 Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. That's true. Where is that? 모든 것이 난잡해 어떠한 패턴도 읽을 수 없었다. Oh. 그놈은 껍데기다. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. Is he the one that makes the painting? Is she actually the child? And that is why you couldn't get a read on him. 반대로 너는 너무나 선명히 보인다. But she's the one who went through hell. 어지간히도 From what I 뭔가를 gather, 배고 싶은 건가? and then in combination with her actual background story. You seem so anxious to cut something down, is that correct? You are broken, shattered, but every shard is keen and transparent, like a hail of small blades. 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 A 수 glass-like 없어서 sword of many edges, so fragile that its futile wish to sever away what cannot be severed. 그 상처투성이 손에는 What is it that you grasp so tightly in that scared hand of yours? 너 이 새끼. Whoa! 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? Nothing. 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부스에서는 들려서는 안 될 소리였지. Uh-oh. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두동강이 In 났는데 half? 순간적으로 그런 생각이 들었죠. Is it 환상체가 an early breach 탈출했나? containment? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어나 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고
거대한 칼집이었죠. Look at it's a ferry. I think they're gonna use it to get the lock or the combination, right? When they first said ferry, like the day it came out, immediately I said Moses was gonna be here. So I guess like it was spoiled for me, but I kind of already guessed. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 Being in HQ and all. 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태어난 표정으로 책을 읽고 있었습니다. 그 책은 마티아스. 그놈의 안가품 Book of Vengeance. You mean the middle Book of Vengeance? 범죄의 중지라. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. Yeah, I guess he would be somebody that would be able to break somebody in 귀를 half, 다시 돌아보지는 right? 못했어요. The head of the 신명이 middle. 비명을 지르는 소리가 들렸지만 Those are the people, but 필요 이상으로 설명이 길군 자네는. Hohenheim has a bit of PTSD, I 이곳 imagine. 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 매년 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. It's only natural. Called self-preservation. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. It doesn't mean it's your fault. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든. 너무 뻔한 Ain't 일 that 같긴 right? 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 You did save my boss once. 저 또한 실험에 이런 I would like to. I 반복하고 knew it. 싶지만 I would like to clarify that the saving was but part of the experiment, but given the urgency, I will forgo a more detailed explanation. But I'm sure we'll hear about it later. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 A 통제 lot 불능이 of danger. 이것을 제외한 모든 섹터가 A lot of 하나 혹은 danger. 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. 그 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. 사면 초가요. 발 디딜 곳을 찾는 일은 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. The Don Quixote ID. The security cameras are busted. That's why it's like that. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses' deduction aligned with Otis's. If the assailants' goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 침입자의 정체는 그래, 대략적이나마 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지압이라고 불리는 자, 그리고 연구원들을 습격한 중지에 시체로 된 인형까지 미루어 보아 그 The corpse 솜씨는 아마도 mannequins. 약지 쪽이겠지. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고. This is really 볼 수 있겠다. bad. 지 흑운의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. I did not know the Kurokumo clan serves to them. I thought they were like their own thing. 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. 손가락 걸기 따위로 치고받고 싸우지 않고서야 Yeah, are the fingers not hostile with 가문이여, each other? Let's see. 같은 목표로 움직인다니. 그래, 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지.
거미 혹은 거미집의 아비들, 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미집에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어준다. 아비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 Yeah, 않았을 terribly 테지. meaningful title for 거미집이란 sure. 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 양육이라는 행위를 한다라. Yeah, that is so true. 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는 건 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. Right? 뭘 원? I know what you want. 아, 이건 She said, I 뭘 know what you want. 원하시는지. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 I 있어. even got that one. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 정보와 Because 기억 it's all broken. 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. All I need to know is 그건 what that outrageous 무엇인지 purpose 말할 is. 수 있겠나? 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. 그리고 나는 Yoshi, can you tell us anything more? 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하고 싶지 않아. Ryoshu let out a patriarch sigh as Moses did earlier, the long exhalation of someone who clearly craved a puff of smoke, if betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here, or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만, 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐. This game of 혹은 escape 방탈출. room. Ryoshi muttered placidly. 거미집의 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 없을 거다. Why did they bother attacking the HQ? As Moses began her explanation, Ryoshi looked in her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. You escaped it. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 단체를 유지했다. 단편적으로만 본다면 네 복귀를 기다렸을 하지만 오늘의 행동들을 Given their 봐서 behaviors today. 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 She 길을 did, 비켜줬어요. right? They want us here. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가라는 듯. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. Weirdo 괴짜 탐정. detective. That is 너? funny. 자꾸 말을. Oh, I should have 뭐야? screenshot that. That was kind of funny. Weirdo detective. 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. 요슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 아니잖나. Once a sinner's turn ends, another begins. Every single time without failure. This case has everything to do with Ryushu. I believe, without a shred of doubt, that it is her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군.
당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 황금가지. Of course. 결국 그런 결론이 나는 것인가? Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshi's past to reach in and see what lies there, but LCB's goal, its journey, and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the golden bows. Hohenheim, where are the golden bows in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. Don't 이곳의 say it. 실험실에 있네. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠고. Yes, the presentation. Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 Ah, the 발표. golden bow experiments. We can finally understand what they're for. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. Oh, 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 right. 그 안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. Oh. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 있습니다. Ah, exactly. The more information we have, the more of a liability we become, right? 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. Ah, Faust recognizes it. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. 최악의 Memory 경우 wipe. 기억 소거 절차까지도. Unbelievable. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나. Well, can they at least say if they're 그럼 okay? 가능한다고 The golden 생각하고 bows? Like, are they still 말하지. there? 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. Grafting the retrieved bows onto one another. 접목한다는 것은 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠고. Nothing slips by a fellow. I feel like that was a little bit cocky. It came off a little cocky. 맞네. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸건. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본 사람과 That's 연락할 why 방법이 they 없는 took 거야? out the abnormalities from the containment 본사에 지원 room. It 요청 was to 들어갔나? stop us or slow us down, obviously. 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 신호만 들어갔다면 LC에게 규격 외의 상황이 벌어졌다는 건 금방 파악해. LCA가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 Even if 모두 they have to 가늠해 navigate around the inaccessible passages currently present in the 10분 이내일 facility, 것입니다. it should be no more than 10 minutes. 10분이라면 Yeah. 신호를 받지 못했거나 엘리베이터가 중간에 작동을 멈춰 Oh, 갇혔을 수도 있다. I guess that's also a possibility. 우리야 소드 씨가 설명해줘서 뒷문으로 들어올 수 있었지. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 것을. 어이 척척 박사, 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 모조... 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수... 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. Alright, yeah, you guys go get them. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. Oh. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once I nodded in agreement, Otis quickly took control of the 지금부터 situation. 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 Assuming. 때문이지.
또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽이면 끝이고. Exactly. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보인다. 전력을 복구할 통제실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다. 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, We divide 시설 and 전력의 conquer. 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 Alright. 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 뭐, 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를. She's only gonna do this because everybody else did. Otherwise, she'd be laying it in on Ezra. Kind of like how Ezra lays it in when anybody speaks about Moses. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 2종 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 멀면 신호가 닿지 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데엔 쓸만할 거야. 좋아, 통신도 갖출 수 있겠군. Perfect. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있고 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 Abysmal cable management. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세. Martin gave a handful of tiny radios to Otis, who distributed them to each of us. 좋아, 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군. I think I got it. Oh, congratulations, Witch, if you got it. I know it takes a minute for that email to come through after the initial one, so if you got a second email, then there's a good chance you got it. Time to go. Alright, 잊지 말게. here we go. 황금가지는 보존통에 들어있으니 LC 함부로 Research 대하지 Team Hallway. And this one was also called Shirajo, I think. Don't forget the golden bows are kept in a preservation container. Take extra care when you handle it. 그래. 우리도 황금가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데. Actually, Gregor's comment did nothing to deter Hohenheim, who kept voicing his warning again and again. 실험실은 그쪽이고. Ezra was tracing the available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses, while others crept down the corridor alert for many dangers lurking in the shadows. 뭐야? 조심해! The corridor was thrown into complete chaos. 클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼! 거리가 너무 멀어요! Is everyone all right? 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. Mersault, who had been standing close by, replied in a monotonous voice, and just as he said when I looked around, 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. what a 불신앙이다. WOT worth of ton. What's a WOT? Waste of time. This one I didn't think I could get any worse. It did. Waste of time. Where's Ryoshi, by the way? Oh my god.
Sinclair and Don Quixote were desperately calling out for the other side of the wall. 아, 이렇게까지 완전히 단테님과 분리되어 Uh-oh. 본 적은 처음이네요. I think in the Arknights thing they were completely separated-ish, right? 그럼 이제 함부로 다치지도 못할 주변에 환상체가 등장한 것 같진 않은데. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. Oh no, Otis isn't even here. 의사들의 통솔은 I got Marcel. He's the only one who seemed to have stuck close by. 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 괜찮으세요? Everybody separated. 다행히도 부상자는 없어. After all that planning, we ended up getting separated into completely random 일단 teams. 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Marcel, Gregor, and Yisang here. Also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 Ishmael, 이스마일 Rodi, and 씨와 me. 노자 Otis 씨, too. They have the 그리고 best 오티스 team. 씨가 계시네요. 이쪽은 As for us, Martin, the 나와 assistant, 마트는 LCD team members, and the rest. 무엇인가? The rest, of whom speakest thou? 자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 Faust. It is a phrase used by individuals who find it especially difficult to acknowledge their betters. Me, Don Quixote, and Faust. There was no chance we can get to the security wall out of our way, even with our combined effort. Where's Heathcliff? 안 되는군요. 역시 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. 지금 말한 대로 LC The LCE and Hohenheim's team will secure the facility 전력 management 복구에 room. 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가지 확보를 위해 실험. 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 먼저 이동한다. Oh, Heathcliff is here. I didn't hear them say anything about him, and I didn't hear him say anything. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. I guess he said the rest, right? And when with that, Otis and the LCD team's footsteps faded from the distance on the opposite side. I think that's a really good picture. Hohenheim. And Moses. 우리도 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기 있는 마튼군과 조수군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만. Does he mean Heathcliff? 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 백업 장치 설계를 했어야 한다면 Hey, Ivan, 이건 수용의 or 의견을 with 표할 Crimson 수밖에 Void. 없습니다. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 I died to 독립적으로 some 놓고 Apple 보자면 Queen like 5 times. But yeah, I'm having fun. It's been fun. 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. Oh my god. 맞아요. All I did was sigh. 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마. Oh, I guess he is with the little ones. I thought Sinclair was tinier than Don Quixote. Did he have a growth spurt recently? The voices of Hohenheim and the other sinners are also slipped further away into the background. Should we get a move on too? 황금가지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay. 하. 그러고 보니 That's his way of asking probably if she's got a smoke. 아이 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지. I kind of hear him smoking, so he's got it. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. 그래? 그래? 못 폈는데. 담배라고 Most 지칭될 things 수 that 있는 fall under the 대부분. category of cigarettes. 아니 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 interesting. 않고 했다. 나는 구인의 시절 Have you sang here too? 목음한 적은 있었네. I knew he was. Look at him, he's smiling about it.
During my time among the old League of Nine literatures, I once had an opportunity to engage in a few hits of the substance at the behest of my fellows. 그게 처음이자 It was 마지막이었어. one. It was the one and only time everyone burst into laughter, though I found no enjoyment in smoking itself. 처음에 다 그렇지. 왜 어깨 꼬면 그래? 류슈양은 언제부터? Every pair of eyes searched Ryoshu's face, but she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. What we saw on her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling to the marrows. 글쎄, 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이다. Wouldn't have guessed it any other way. 이상하긴 한가. 이번에 류슈 씨 차례. That's what we've been discussing. 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도. 어떤가? 류슈양, 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. 기다린 보람이 있어. 아, 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 Well, we 물고 있지 않네. Ryoshu said that she was only smoking cigarettes because each cigarette represented someone that she killed, right? 그래, 미리부터 연습 중. Interesting. Meanwhile, back at the transport truck, right. 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 Have one what? 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고. A 천하의 weakness. 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보고 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을. Oh, she's talking about Ryoshu. 다 맡은 적이 나도 있거든. 아니, 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 So 몰랐던 Ryoshu was obviously bestowed to her, and she hates Ryoshu. 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 혹시 이게 필요한 이유라도 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 왜 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서 어쩔 수 없이 죽은 건가? They're both alive still. What did you say? 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고. 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 있지 않았으면 좋겠고. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지. This is the textbook? Uh-oh, did it say I had to fight? Okay, I'm gonna fight now. Okay. Rosiete Desire. Isn't that... I want to say... an ego? Sounds like one, right? Oh, okay. I forgot. I mean, does it really matter? I don't know what to do. Oh no. Okay. I don't think this is anything. It just says team 1. Okay. Burn? Hold on. Let me go back. What's my strongest Ryoshu right now? Bleed and Tremor.
properly. He's Tremor and Burn. And he's Poise and Bleed. Okay. 연료는 걸만 네 바쁘. It's just what we got to work with. I probably should have. No, this is fine. What is this? We keep running into these mannequins. Oh yeah, the mannequins. Are they made by those nurse fathers? 정확히는 The ring nurse 약자비 father. 혼자다. It's just the ring nurse father. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? I feel like they're running human experiments, grafting people together like they want to graft the golden bows. 고약하구만. Nasty. 보이시오. 저것들의 몸에 글씨가 적혀 있는 거 Oh. 봤소. These corpses were engraved with the wild scrawl of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in that uncanny rhythm, entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 우리 딸, 이 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고, 대퇴골은 어떤 것보다 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 Oh my god. 소용이 없거든요. That's crazy. 마침내 완성된다면 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품을 I guess that's how she learned how to appreciate the art of death. Specifically by Blade. Ryoshi muttered to herself. That is crazy. What? He's got pink shoes on? Pink slippers? Okay. As long as everyone's clashing and winning, I would say we're good, right? 속을 벗어날 수는 없다. 전탄격발. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 교집에서 싸울 때도 눈에 바로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. 이번엔 미는가? 그대로 나도 뼈소리라. Cool. 일적 폭력 사태 발생 중. Not cool. 열차 내에 남아 있는 정리 요원은 신속한 상황 종료를 위해 노력해 주십시오. Oh wait, this doesn't really need to be. Hold on, hold on. Oh, I don't get to choose. I hate that. 나선 속을 벗어날 수는 없다. It's all unbreakable coins.
Ew, I forgot about that. 괜찮아. 찢었으니까. Does that let me do anything? Does he have a fucking thing? Okay, let me see. By fucking thing I mean a defense skill. If we burn Trevor on the main target. Okay, that might work, right? It might work. 받아볼 텐가. It might not. Don't stagger me. It staggered me. I'm gonna get hurt. Oh my god, it staggered me twice. It'll be fine, it'll be fine, it'll be fine. 총알값 아까운 놈은 He took his hat off. He's pretty pissed. Hold on, let me see something again. Burn and Tremor. That was part of the plan. Yep. 받아볼 텐가. I really need to level up my dudes. 버러지 같은 놈들. 시선 경멸스럽고 More. This looks good. 버티나 보자고. 이번엔 네 놈인가? 나도 그대로 그래. 꿰어쏘리라. 마침내 깊은 수면에 빠지시는. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서의 해당 요원에 대한 평가를 성신합니다. 버러지 같은 놈들. 꿰뚫어 퍼지리. I might have to change out my Mersault, or maybe I just misused him. But he's Tremor. Wait, I'm not really sure. Something about bleed and burn helps him though. Fuck. Dang, he's not even staggered. 시선에 눈이 멀지 않아. I think that was pretty good. 나선 속을 벗어날 순 없다. I'm gonna die. And I'm gonna get staggered. No, I didn't. Okay. 벗어날 수 있다고 생각했네. 기가 튀고. 매우 효과적인 청소입니다. 워프 열차 연산 시스템은 해당 I 행동의 think 약 that's it, right? 4%의 정리 Oh my 기여도가 god. 있음을 판단했습니다. I don't think that was so bad. 괄목하든 Alright, sanguine 이렇게나 artistry. 큰 차이를 보이지. Alright. I think we're gonna keep this one, but I think I just, like I said, misused him pretty much. Wait, no, wait, what? Nine? Is that a lot? That's gonna be a problem. Excavation. Oh, I have lunacy. We're fine. 영맥이었군. 겨우 이 정도의 영맥이었군. 겨우 이 정도의 작자들이었나. 네 just gonna do two ways. 상대라.
그놈 목까지 들고 가지 않으면 수지타산이 맞지 않다. 한 건 넘겼나? 이걸로 넘어. 이번에도 여기서 막혔나? 다음에는 저 앞에 Oh, 빌어먹을 yay! 거래에도 반드시 불바다로 만들 거다. That means my bar went back up to full. 이번에도 여기서 막혔나? That's good. 다음에는 Alright. So we have that Ryoshu up. We'll level this up. We'll level this up. And we'll level up Gregory. I think it just takes him away, yeah. So this was the beginning, the bus. I have to fix that later. No. I'm just looking. I was just looking around. Okay. I was trying to explore. Looks like we might be crossing a bridge. But we're inside of a facility. I guess there's... Well, this is just the second floor. There's gonna be a second floor. Maybe... I don't know. Let me change a couple things around. 걸만 연료는 내 바쁘. 사냥감인가. 몸이 끓어오르는군. 열차 내 정리 요원에게 안내 말씀드립니다. 현재 받아볼 특정 핵실에서 소요 사태가 발생했습니다. Neutral should be fine enough, right? 단격발. 워프 열차 연산 시스템이 정리 방식의 선택이 적절했음을 판단했습니다. 훌륭합니다. I don't think he gets anything special for blocking. 괜찮아. 상처는 찢었으니까. 아이씨, 좀 피하면서 하라니까. 야, 저거 정신 차릴 때까지 앞으로 시선 좀 끌어줘야겠어. 기가 튀고. Oops. 向こうにも事情があるのでしょう。ですが、私たちは止まれません。 언제까지 버티나 보자고. 그 시선 경멸스럽다. 진득형. 그렇게 서 있으면 시선에 눈이 멀지 않도록. 敵は深手を追っています。 Alright. 받아볼 텐가. 어? 지금 좀 똑똑했다.
옛날에 조직에서 싸울 때도 눈에 바로 척을 다 밀어버리는 놈이 있었지. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. I'm crazy. Man, my hat is still on. I don't really think that did a lot of damage, but oh, it was effective apparently, but his head is off. 敵は深手を負っています 받아볼 테니까. He's got one extra coin, and it's that. They're really like equivalent to the robots in Gregory's Kanto with like the pink ribbon. Oh fuck. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서의 Uh-oh. 해당 요원에 Wait. 대한 평가를 성신합니다. Good, but it's still gonna hurt. A lot. Rip. 벗어날 수 있다고 생각했나? Come on, stagger him. Kill him. 벗어날 수 있다고 생각했나? Yes. 정리요원 Alright, last one. 소실을 감지했습니다. 알립니다. I really gotta work on my Gregory. 이번 객실 칸 서비스 시스템에는 요원의 시체를 담을 수 있는 바디백이 구비되어 있습니다. 그렇게 서 있어. 회수의 Oh my god, 조각들을 warp 위해 train. 적극 사용해 주십시오. It's literally just telling me that Gregory died. 경외 혹은 괄목하든가 평범과 비범은 Look at the red 이렇게 큰 ribbon. 차이를 보이지. 한낱 날개 따위에 안주할 내가 아니다만 It just seems to get brighter maybe as we go. 참도록 할까. The fingers. 정면 엘리베이터가 작동하고 있다. Is operational. I can see the light of the elevator beyond the locked door. Thanks for the redemption, witch. If power has returned to the elevators. Ah, Hohenheim and the facility. Yeah, they reached it. Once the elevator doors opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. They immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. In the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched. Even when it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시. 들리나? Oh, Heathcliff. 내놔봐. 야, 들려? He. 아이 깜짝이야. 아이 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 질러. 미안하군. 조숙은 워낙 성질이 급해서. Hohenheim. 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데. 화질은 영 좋지 않지만 LCA가 도착했다네. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다라네. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. Haven't they learned not to build all these facilities underground? 살상기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했네. 주워들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. The lights flickered and... Fuck. 3 LCA agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream.
Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a prick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, which much resembling Rodia's own. 생김새 원무장으로 보아 LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 오노리스 회수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. Like, they're just witnessing this, and Faust is like, blah, 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 blah. Most likely in the same vein as the team that arrived on the Monolith Retrieval's mission. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서 호해나인건 듣고 있는. They're whispering. 들린다네. 이쪽은 아직은 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCE 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. 저 까다로운 환상체를 Oh 몇 번 no. 만에 제압하다니. Just listen. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 해방된 야전 상황이었다면 정찰 때만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. The battle was not fought in an open field, Faust. 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적골이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개박, 탁 트인 콩. He really just wanted to put on a show. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로. What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned around to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. He returns a smile in response to Ryoshu's furious wrath. Then his lips part, soundlessly mouthing a sentence word by word. Your reviews go. 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. I had to set my opponent with a knife 38 times through my own arm. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 첩살통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데. 적어도 마지막엔 그들에게 더 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야. 흉이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면. Oh my god. 저쪽에서 전멸당했다는 사람도 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. Goof off. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며. 무엇이 그리도 즐거운 것인지. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 팔로 찬 것뿐인데? Crazy. 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가?
강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. Well. 우리 아빠 곰발바닥 보고 있구나. Huh? Oh my god, so cute, but 누구야? 나? 나는 키라라고 해. 기척도 없이. 종원. a covert approaches. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? That's her dad? 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. What is she even doing here? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 맞아, 감사해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 졸라게 멋지지. 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? Wow. 학살을 마치 놀이나 경기 따위 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. 너 그런 쪽이야? 재밌다. So you're into that kind of character? 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. Uh-oh. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 지 검이랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? I wonder if she's talking about Don Quixote. 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 그만. 가짜는 They already have a Don Quixote. 우리는 모르지 않다. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람. 어이 딸내! Oh no. 근처에서 놀고 있으랬더니 돌겠군. Ishmael's gonna get punched in the face again, isn't she? 무전이 더 들어오진 않는 것. 이스마일군! 오티스군! 왜? 느낌이 좋지 않네요. 관리자님도 떨어져 있는 상황에서 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나. Oh my god. 바로 이 방에. What the hell is this? There's remains the ring has made its mark here. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. That's were all of those the people that worked here? 감정은 내게 큰 영향을 주지 못하네. 다만 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. He's trying to see if one of them is his assistant. 계속하지. 뭐 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호헨하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. Oh. 뭘? With what? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. Mm-hmm. Post haste indeed. I don't really know what to do for my Gregory situation. He just keeps dying. 연료는 잔뜩 준비해뒀지. This is Tremor, Rupture employees, I mean. This is not really anything. Blunt, maybe? I think it is what it is, and we just have to go for it. 사냥감인가? 몸이 그런. Behind the perpetrator of the carnage greeting Ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만.
아비란 자들과는 어떤 사이였는가? 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 그들은 말 그대로 아비. 나라는 검을 피하려낸 내 아비들이었다. Pretty much her guardians, I guess. All playing a role of father. 유혈적 폭력 사태 발생 중. 열차 내에 남아있는 정리요원은 꿰뚫어 퍼지리. 상황 종료를 위해 노력해 주십시오. 전탄격발. That didn't really do anything, I don't believe, because I didn't build up. 시스템이 정리 방식의 선택이 적절했음을 판단했습니다. 훌륭합니다. 이번엔 네 놈인가? 나도 그대로 꿰었소리라. 방금 좀 똑똑했다. 옛날에 Yikes. 교직에서 싸울 때도 두뇌 파로 적을 다 밀어버리는 놈이 있었지. I think that might do something for her. 꿰뚫어 퍼지리. Somebody is getting hit though, 'cause they're struggling. It's whoever this is. Could be Gregory. 예사롭지가 않은데? 아주 작사를 내놨어. I probably didn't have to block. I probably could have staggered them and kept going. 敵は深手を追っています。 언제까지 버티나 보자고. Yikes. Oh no. 15, 24, 73. 전탄격발. This isn't shit. サンタさんの作戦、とても効果的でした。 囚人の皆さんの状態 I mean, I guess this is why we don't hit win rate, right? Alright, we'll just have to give them what they need, right? Because we have to build. Okay, good, good, good. Good enough. 구멍투성이가 되어 나선 속을 벗어날 수는 없다. I'm just being all stabbed and like those fucking bomb things, they're disgusting. Those corpse bombs. I'm sure there's a word for them if I check their skills. Uh-oh. I didn't realize these things staggered. これがリンバスカンパニーの戦闘。私もまた一つ学ばせていただきました。 총알까봐 떠올려라. 정리요원 hold 내부의 on. 코마 상태 진입을 감지했습니다. 적절한 대처를 취하거나 열차 밖으로 축출하여 청소를 방해하지 않게 하시길 권장드립니다. I'm just trying to see if these are all artworks. I was just trying to see if those things that come out of them below us and blow us up have a name. I don't see one. Probably just like smaller pieces of art, I guess.
mini art pieces. 경외감 속에 숨어라. That was pretty good. At least Gregory's trying. He's staggered. 味方が優勢です。今こそ勝機をつかむ時です。 받아볼 텐가. I just wanted to use the ult. I didn't get him on the banner today. I got the other guy, so I'm going to stop pulling because I don't want to waste my valuable resources. Hey King! Good evening. I hope you had a great day. 그렇게 서 있으니 목이 떨어질 수밖에. Heck yeah. That's what win rate does. 경외라 혹은 괄목하든가. 평범과 비범은 Alright, this is going to be called Cigarettes and the Nurse Father. And after this, I think I unlock the ability to get more tickets for Luxivation. Yay. Level up. Looks like we're here. It's the lab. LCD나 AC 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. I can only hope there's no misfortune befell them. 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. Not yet. I don't think they did. It's still in here. 그래. Alright, Gregor mumbled on in his gloomy tone. Hohenheim will be relieved to hear this. 오에나임 씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. If the assailants were indeed after the golden bow, what could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. A sickeningly familiar one. Even in the glowing darkness of an unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자. Ugh, it's not her cigarettes. 당신. Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there it was, without a doubt, the stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. Ryoshi started muttering as though she was gripped by the chill. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. 지혜성, 마지막까지 당신은 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. 네 존재가 지금까지 내 모든 앞길을 막고 있다는 거. 그러니까 She's gonna cut off her tongue. 요시히데, 나에게는 계속 들려와. 녹들고 무거운 족쇄 소리가. 달그락, 달그락. In that vision of the past, Ryoshu raised her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In that split second, I was blinded by a glint of the blade. Ryoshu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Ryoshu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue.
But she spat out more than just a bloody chunk of flesh. A guffaw hawked its way out of her mouth. The triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshi let the sword fall from her grip. She stood rooted in her spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. I should have insidious stench of the past in the air. And right now, right before Ryoshi's eyes, the vivid presence from the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Her hand slowly brushed the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryoshi had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping a vigil, awaiting our arrival. The mouth that lost its tongue faced Ryoshi without opening even once. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 리오시오. 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. Pinky. 주인님께서는 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 정막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다. 그 무렵 그대가 What was that? 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 혀가 길걸. Another yapper. As her apprentice approached us, Ryoshi's nurse father slowly stepped away, toward where the container of golden bow lay nestled, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. 계획한 것을 잊진 않으셨겠죠? What is that? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. What the? 된 모구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 Yeah. 고문기구와도 닮은. Hey, Armageddon. Thanks. 뼈도 Thanks for noticing. 드러내지 않고 상대하겠다라. Oh, that pisses her off. 미학의 격이 떨어지는데. She hates clinkers. 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자. 약자비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryoshi's question with a swing of their huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bow. Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군 시계. Smug. 난 얘가 무엇인지 보여주지. AOS. Art of Sword. Yeah. 뭐야 그 Are we doing a win rate type shit? Or no? Whoa. Okay, dodge, dodge. He gains 4 poise. Is he? If he loses the clash, he loses the poise. Gain 8 poise of the skill slot using the skill as a main target of an attack skill. Gain 4 fewer potency from this. Wait. If the skill slot using the skill is a main target of an attack skill, gain 4 fewer poise potency from this attack. It's just that I don't think this is a good idea. Should I go here? He's gonna evade it. I don't know what to do. Okay, this is fine. We're just gonna see what happens, right? He's gonna get a lot of poise. 받아볼 텐가. He's got a lot of shield. Shoot him.
23 damage was nothing, Marcel. 그 뭐냐? 물배기 아니냐? I'm on Heathcliff's side about this for sure. So wait, he's gonna hurt me. He's got a 8 poise for 7 turns. One Moonlit Azure Blade. Okay. I think I know what to do now. But I don't know if I have the means to do it. Oh no, this one. Are these both going to him? Fuck. I think I need to hit the shield as much as possible so I can lower his poise count. But I also have to defend myself. At least from what I've read. But you know, the words don't always say what they mean. Oh my, okay, 60 damage is nothing. Okay. Ryoshu. Okay. Can I just farm this? Okay, I cannot. Would it be worth it to maybe not take a poise off and attack the shield more? Because the shield is what takes the poise count away. And it his guard. His shield is so big. 109. Almost done. But he's just gonna get another one, right? No, maybe. I don't know. Alright. Okay. This is Gregory. It doesn't really have a thing. Okay, now it does, I guess. Is this not being attacked by anything, really? Okay, this. I am skipping the first move. I hope that his poise gives him shield. Okay. Well, we have to remove his poise. He's gonna hurt me. He has so much shield. That one hurt a lot more than last time. Win rate just wants me to go after this? Really? I don't see it. It just seems like it does more. But these are going to give him so much poise. But he doesn't have a shield. He has so much poise. He has so much shield.
Who the fuck is this bitch? I mean, good luck, mate. Thanks, Heathcliff. I don't know who this is or why they're here, but immediately it's gonna be an on-type type of situation because that's crazy. Who is she? Where did she come from? I know it was you, Gregor. It's always you. Let's go. 나선 속을 벗어날 수는 없다. Kill him. Hit him harder. No, not Gregory. She has a lot of shield too. Wow. Should she just put that in there? What did she? These blood vessels are sufficiently thick. Not bad at all. Are we the blood vessels? What is this? Is Don Quixote gonna pop out of there? Holy fuck, I'm staggered. Actually, maybe I can go. I feel bad that Mersal's is gonna get hit. I don't think he's gonna get hit anymore. Oh my god. Alright, something might happen. He might be staggered. She's just killing everything. Or, I mean, like, hitting everything, rather. In this situation, what do I do? When hit by attack skills, hold on a second. During this turn, this unit has a skill equipped. Gain the following effects. When hit by attack skills before using this skill, gain 1 impact rattled armor once per enemy skill, including ego skills. Does not trigger the effects of Iron Maiden Spike's passive. This unit cannot be staggered before using this skill. On kill with this skill, heal 15 SP. Oh my god, she's gonna kill us. Okay. So... and now I can maybe hit her. Because, like, she's faster than me, but not, like, to a degree, you know what I mean? I don't know. Gregory, you're gonna have to be our fucking experiment guinea pig. I'm sorry, but you'll be okay. 모범적인 청소 방식을 확인했습니다. 인사부서에 해당 요원에 대한 평가를 성신합니다. 30 damage so far. So 44 damage. Okay. Alright.
Oh, I mean, it's not over until it's over, right? Something's up with Ryoshu. Stench of times past. Skill slot plus 1 deal 10% damage to the House of Spiders enemies. When staggered, immediately recover from staggered at the start of the next turn and gain 1 attack power up once per encounter. Cannot retreat. Alright, so now we just have to end it here, right? It sounds like one of those easier said than done type situations, you know? Alright. Oh. What happens if I hit this? Like 1 bleed count. Okay, we're gonna hit that a little bit, I guess. We're removing her shield. Oh fuck. No. 경외감 속에 숨어. Oh, Ryoshu can't die in this fight. That's good to know. Yeah, I was gonna say, she's like been at 1 health for 2 turns. And I'm thinking that Gregory's ego only works really if I use it again, but damage. Oh, I meant to hit damage, but this is fine too. 내가 이상한 기류는 기가 막히게 느끼고 나선 속을 벗어날 수는 없어. 답답긴 한데 어떻게 해야 할지는 모르겠으니까 좀 돌려봐. Was win rate the right way to go for this? Maybe. If she staggered again. Yeah. Yeah, oh yeah. I did read that something about the rope thing. That is not Don Quixote. That is a fool of my guts. Oh, I won? 계획에 없는 행동을 삼가라고 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? 보여? 하시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 하시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 하시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인 된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 He is striking. Wait, I've always been so curious of the Maestro's child, forever lost. 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? So, you know, I can't really say what I'm going to want to say because then it would be a spoiler for Library of Rowena. I'm assuming, you know, if I say my theory. So I won't say it. 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. I knew it. She was like rage baiting him. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없. My golden bow.
Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned toward the spot from which the sensation surged forth, and saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare was a veiled figure who'd been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. When she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape before disappearing from our sights. 단테, 황금가지는 찾았어? Oh no, I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person stood. The golden bows that should have been there were gone. What remained in their place were dozens of cigarette butts, the same kind of that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust. Fuck. We are the worst retrieval team ever. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 회수하지 않은 한피는 팁. I got Otis from this. See? Wait. Do they show history? Yeah. Target extraction, Ryoshu. Paid lunacy. How lucky. I think it took me a few 10 pulls to get this. But I don't even believe I got it on a 10 pull. I think I got it on a single as well. But it wasn't as impressive as Otis, which I really wanted immediately when I saw the PV. I don't know if it's a spoiler, but Moses was the head of the Urjat is what they're called. She was a head of them, like when she worked for Lobotomy Corporation. But anyways, I'll probably stream Library of Ruina, and maybe I'll read more of The Distortion Detective. I think we left off on chapter 3, so we're not too far in. If not tomorrow, then for sure Monday. I just need a break. It was a very long week. Holidays and stuff. But yeah. I'm gonna get some food and watch some anime. I'm gonna watch the My Absurd Cooking Skills in Another World Season 2. Anyways, that's about it. Bye. I'm not coming back.